让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, what's up? It's time for Practical Hakka on ICRT. Hello， 你好，大家好，我是 Alice 彭。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Lin。Alice 啊，我最近很喜欢讲笑话，真的哦，但是是认真型的哦。好啊，我很认真听。好，你听好了哦。OK。我觉得我是数字9，然后呢你是3，你知道为什么吗？为什么？因为我除了你还是你耶。哇，你真的是很有趣耶！你听得懂我当然听得懂啊。9除以3还是3，所以我除了你还是你。哦，你很高干哦。对了 ，OK, this whole month we're teaching you, what is your favorite thing that you love to do or your favorite color? 最喜欢怎么说？青蒿。青蒿 And then Alice said, I'm very interesting because I love telling jokes, right? 所以我们一开始就要来教大家，你真的好有趣哦。真紧。真紧。懂神奇哦，懂神奇哦，懂神奇，神奇是有趣哦。你知道最近不是会流行什么 Century Pay？ 不是啦，你真紧懂神奇。神奇其实是 interesting，that means 有趣的意思了。OK， 好，我跟你讲，我最喜欢就是讲笑话给大家听啦。How do you say that？ 爱青蒿讲笑，爱青蒿讲笑，本大家糖啦，本大家糖啦。哦，分给大家听，就是让大家听啊。本太嘎糖了 ，OK，that means to deliver to everybody. But the first part is I love telling jokes. 我最喜欢讲笑话，叫做讲笑，讲笑，讲笑话，讲笑这样子就对了。All right, that means telling jokes. 嘿呀，很多时候啊，大家都会笑到肚子痛。对啊，还会笑到流眼泪。每次啊，我都笑到肚子痛。I always laugh till my tummy hurts. 大拜，爱都笑到，爱都笑到。肚子痛，肚子痛，肚子痛，这真的是跟那个肚子痛要上厕所一样，但是这不是真的要去厕所，而是就是对肚皮都痛了，对啊，而且都站不起来啊。肚子痛 even though it means a stomach ache, but in this scenario we're actually saying you laugh till your tummy hurts, okay? All right, let's review some of these phrases such as being interesting, 有趣，神奇 and then to tell a joke, 讲笑话，讲笑and then 肚子痛 tummy ache 肚子痛肚子痛 All right 好啦，要多听笑话，其实开朗一点的个性也不错啊，对不对 In this whole month we're teaching you how to say my favorite 最喜欢青蒿 And there you have it, that does it today's Practical Hakka 什么大家安子 say 张来了客家风情由客家委员会监制 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council